Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல பாப்சிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கிராஃப்ட் தான் பண்ண போறோம். ஈவன் குட்டீஸ் கூட இத ட்ரை பண்ணலாம், அவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து 4 பாப்சிக்கல் ஸ்டிக் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்கை இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அதை இந்த மாதிரி மேலே வச்சு ஒட்ட போகிறோம். நான் இது ஒட்டுறதுக்கு மட்டும் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஃபெவிகால், ஃபெவிஸ்டிக், ஃபெவிபாண்ட் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒட்டிடலாம். ஓகே, இப்போ இது செட் ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி மொத்தம் நம்ம 4 செட்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் இதை பெயிண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்காக நான் இன்னைக்கு ரெட் அண்ட் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிங்க் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த பிங்க் கலர்ல நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்பஞ்ச் யூஸ் பண்ணியே பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பெயிண்ட்டும் ரொம்ப நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் செலவாகும். அவ்வளோதான், இப்போ ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதே மாதிரி மற்றதையும் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே ட்ரையும் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு தின் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி இதில் நம்ம இப்போ வேர்டிங்ஸ் வந்து எழுதிக்கலாம். ஸோ நான் இதில் இப்போ என்ன எழுத போகிறேன்னா, திஸ் இஸ் மை ஹாப்பி பிளேஸ் அப்படின்னு எழுத போகிறேன். பிகாஸ் நம்ம வீடு தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஹாப்பி பிளேஸ் இல்லையா? ஸோ நம்ம வீட்டில் மாட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான வேர்டிங்ஸாக இது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ வீட்டில் இல்லை வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் திஸ் இஸ் அவர் ஹாப்பி பிளேஸில் ஹாப்பி ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வைக்கலாம். அப்போ ரூமில் திஸ் இஸ் மை ஹாப்பி பிளேஸ்னு எழுதலாம், பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா மேபி ஒர்க் போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஆஃபீஸ் தான் உங்களுக்கு ஹாப்பி பிளேஸ்னால் உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் கேபினில் கூட இதை வந்து மாட்டி வைக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது வேர்டிங்ஸ் கூட எழுதி வச்சுக்கலாம். லைக் மோட்டிவேஷனல் வேர்ட்ஸோ இல்லைனா கோட்ஸ் கூட நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ எழுதி முடிச்சாச்சு. இப்போ இது ட்ரையும் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு சாட்டின் ரிப்பன் எடுத்திருக்கேன், ஒயிட் கலர் சாட்டின் ரிப்பன். ஸோ இதில் 2 எண்டையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒரு வி ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை லைனாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் சாட்டின் ரிப்பனை நம்ம இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்படியே இப்போ இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஸோ ரீசன்ட் வீடியோஸை கமெண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ஹாய் சொல்லிடுறேன். ஹாய் ஷெர்லி, ஹாய் அமுதா குமார், ஹாய் நித்யஸ்ரீ, ஹாய் ஷாஜகான், ஹாய் கமலி, ஹாய் கார்த்திகேயன், ஹாய் மேனகா, ஹாய் ரஞ்சினி, ஹாய் ராகவி, ஹாய் மேக்லின் ஷைனி, ஹாய் அபிநந்தனா.
கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். நம்ம சேனல் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண உங்கள் ஒருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். நீங்கள் இல்லைன்னா இது நடந்தே இருக்காது. கீப் சப்போர்ட்டிங். இப்போ நம்ம இது ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டேப்பும் நம்ம ஒட்டிடலாம். அப்போ தான் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வேணும்னா நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். நான் சும்மா ஃபோம் ஷீட்டில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹார்ட்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை அங்கங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளுடைய வால் ஹேங்கிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப குட்டீஸ் கூட இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு கிராஃப்ட் தான் இது. பார்க்கறதுக்குமே ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.